Hello, jirra jirtu hordoftoonni KOOKEEF-TUBE akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi keenya isin akka qabu jecha har'a exitexam bara 2015 haga 2017 gaafilee tokko ilaaluudhaaf dhufne. Asin dura gaafilee bara darbee kan bara kana kan semestera darbee qoraman paartii jalqabaaf paartii lammaffaatiin hojjennee turre. Har'a immoo almost asin dura illee hojjennee irra gaafilee bara garaagaraa garuu maybe gaafilee tokko ilaaluudhaaf dhufne. Har'a paartii jalqabaatiin gaafilee 30 kan ilaallu ta'a. Akkuma barame gaafilee kanneen fi gaafilee ammaan dura hojjennee ilaaluudhaan exitexamiidhaaf of qopheessuu dandeessu. Barattoonni management, business management, business administration warroon taatan gaafiin kun garmalee isin fayyada waan ta'eef sirriitti hojjechuu hin dagatinaa jenna. Kallattiimaan gara gaafii keenyatti gaafa ceenu gaafin jalqabaan identify the wrong claim about strategy jedha. So gaafin kun strategic management irraa gaafii dhufeedha jechuudha. So A, strategy need to examine sets of trend. B, strategy should not persist, presenting consistency to goals and the policies. C, strategy create a new value but not competitive advantage. D, strategy should not require too much resource jedha. So why strategy ilaalchisee kan sobatee kamidha gaafichi. Kanaaf strategy need to be examined sets of trend jedha. Again strategy tokko ragaasisuu keenyaan dura wantoota garaagaraa set of trend garaagaraa examine gochuu ilaalu nurra eegama. Inni kun sirriidha, sobaa miti. Kanaaf strategy should not present inconsistency to goals and policy jedha. Yaa yeroo strategy tokko baafnu strategy nuti baafnu suni kaayyoo nuti qabanne fi galma dhaabbatichaa waliin kan wal faallisu ta'uun qabu jedha. Sirriidha kunis. Strategy create new value but not competitive advantage. Strategy kamiyyuu create new value akkasumas competitive advantage kan kompitaatoroota keenya irraa wanta itti adda taanu qabaachuu qaba. Kanaaf inni kun value create gochuu qaba malee competitive advantage dabaluun qabu jedha. Kun sirrii miti. Strategy should not require too much resource jedha. Strategy kamiyyuu resource guddaa resource intensive ta'uun qabu. Kun sirriidha. Kanaaf deebiin keenya caataa jechuudha. So C is the wrong claim about strategy jechuu dandeenya jechuudha. Gaafin inni itti aanu gaafin lammaffaanii bargaining power of a supplier decrease. A, when buyer switching cost is high. B, supplier product create high switching cost. C, buyers are large and supplier are few. D, supplier sold uniquely critical material for the buyer jedha. Egaa magaalaa tokko keessatti akkuma beekamu supplieriin jira akkasumas customerii yookaan immoo buyeriin jira. Kan bitu jira kan dhiyeessu jira jechuudha. Amma bargaining power of supplieriin keenya kan gadi bu'u. Amma supplieroonni dandeettii magaalaa sana keessatti poweriin isaanii gatii murteessuu ta'uu danda'a. Magaalaa sana keessatti murteessuu ta'uu danda'a. Bargaining poweriin isaanii kan gadi bu'u yoo maal ta'edha. Buyers are switching cost are high jedha. Warroonni bitan maamilummaa isaanii supplier kanarra gaafa kutan gatii guddaa kan baasan yoo ta'e jechuu isaati. Kuni supplieroonni bargaining power isaanii akka dabalu taasisa malee akka gadi bu'u hin taasisu. Kanaaf hin ta'u. Baan supplier product create high switching cost jedha. Yes, supplieriin suni customerii isaa gaafa dhabu gara product biraa yookaan immoo gara customerii biraa ce'uudhaaf gatii guddaa kan baasu yoo ta'e maybe customeroota haaraa argachuu ta'uu danda'a yookaan customeroonni sunniin akka product isaa baran taasisuu ta'uu danda'a. Gatiin isaa guddaa kan ta'u ta'e taananii bargaining poweriin isaa gadi bu'a. Kanaaf baankuni xiqqoo hin ta'a. Caan buyer are large and supplier are few jedha. Humni bitu guddaa ta'e humni dhiyeessu immoo xiqqaa yoo ta'e bargaining power of supplier ni dabala malee gadi hin bu'u. Caan hin ta'u. Daan immoo supplier hold uniquely critical material for the buyer jedha. Yoo supplieriin suni materialiin inni qabu suni critical value kan qabu yoo ta'e buyerii sanaa fi bargaining power isaa ni dabala. Kanaaf aanis hin ta'u, caanis hin ta'u, daanis hin ta'u xiqqoo baanni ta'a. Supplier product create high switching cost kan jedhu kuni ni ta'a jechuudha. So the answer is B ta'a jechuudha.
Inni itti aanu sadaffani which one indicates the blueprint or planning stage of strategic management process jedha. Ammas strategic management irra dhufe. So which one is the blueprint or planning stage of strategic management process jedha. A strategy implementation, B feedback stage, C strategy evaluation, D strategy formulation jedha. Ega blueprint or planning stage irratti kan jiru strategic implementation is miti. Feedback inumayu o evaluation keessatti strategy evaluation ramadama in ta'u strategy formulation ila jechuudha. So the first step in strategic implementation or strategic management is strategic formulation ila waan ta'eef blueprint or planning stage irratti wanni ta'u isa jechuudha. Afraffani manufacturer of screw has noticed that on an average 2% of the screw produced are defective jedha. Random sample of 400 screw is examined for the proportion of defective screw. Find the probability that the proportion of defective screw in a sample is between 0.01 and 0.02. Jedhee filannoo irratti nu kenneera lakkoofsota kanneen akkasumaan ol kaanee lakkoofsa kana jechuun dandeenyu maaliif gaafileen akkana gaafa gaafataman mathematical formula yaadachuun nurraa eeggamuu danda'a. Kanaaf gaafiin kun strategiidha statistics irraa dhufe. Kanaaf maal jedha manufacturer screw has noticed that an average 2% of the screw produced are defective. Kana jechuun P equivalent to 0.02 jechuudha. Q keenya moo baasuu dandeenya proportion ira waan ta'eef Q keenya 1 minus 0.02 dha 0.98 ta'a. Sampling keenya inni keenya nu kennameera 400 jedha. Kanaaf probability of defective isaa barbaanna between 0.01 and 0.02. Kanaaf gaafii akkana kallattiimaan gaafa hojjennu meellee gara calculation itti adeemnu. Gara calculation itti gaafa deemnu fakkeenyaaf P keenya 0.02 yoo ta'e Q keenya dirqama 0.98 ta'a. Maaliif tokko hir'isu 0.02 waan ta'uuf jechuudha. So the defective or to be true defective proportion is given. Now this sample proportion P has an approximately a normal approximation to the binomial distribution. So where P is approximately n into P comma 1 P into 1 minus P over n jechuu dandeenya. So yeroo sanan manaaw standard error keenya dura baafna. Standard error keenya maal ta'a 0.02 P times Q over n gamamatti. P times Q over n akkuma jenne P keenya kana yoo ta'e Q keenya 0.98 ta'a. Irra 400 jira dhumarratti gatii kan lakkoofsa kana arganne. Ishee kana erga arganne booda z square irra deemnee maal goona convert gochuu danda'u qabna jechuudha. Now 0.01 less than 0.0 less than P less than 0.01 jedheera waan ta'eef z square keenya irra deemnee lakkoofsa kana barbaana 0.01 minus 0.08 over lakkoofsa kana yookaan 0.03 minus irra kana inni lakkoofsota kanneen argan. Therefore P is 0 P of 0.01 less than P less than this one mean that P into negative this number less than Z less than this. Therefore if Q is or phi means standard normal cumulative distribution can be given like this using a symmetry Q into alpha minus alpha is equal to 1 minus Q into alpha kan jedhu kana gaafa deemnu alpha and phi and phi are 2y of phi is like this. Therefore dhumarratti maal argana twice of inni kun immoo z square irra gatiin isaa z square irra kan arganna very close to this number. So twice of this minus 1 kana ta'a dhumarratti gaafa baay'ifnu immoo lakkoofsa kan arganna jechuun inni kun immoo daarra jira. Therefore where inni kun standard normal cumulative distribution jechuudha. So statistics 2 hamma tokko refer gochuun ilaaluun baay'ee murteessaadha jechuudha. Adeemni keenya almost isa daarra jiru kana ta'a jechuudha. So the answer is 0.8472 ta'a jechuudha. Gaafii shanaffaan which process strategy yes natural spring water producing company applied? A product focused, repetitive, process focused, mass customization jedha. Yaa yeroo baay'ee yes watering kuni akkuma beekamu bishaan faabrikaa bishaanii yookaan warshaa bishaanii tokko processii hedduu keessa kan inni darbee product tokko oomishu. Kanaaf productiin suni processiin inni keessa darbu suni process focused ta'uu qaba jechuudha.
product focused is miti, repetitive is miti, mass customization so on taane, process focused strategy fayyadama jechuudha. Bishaan yeroo baay'ee faabrikaan bishaanii yookaan warshaan bishaanii process focused strategy fayyadama jechuudha. So karaa saniin ilaalamuu danda'a. Inni jaffaanii goodness of test differ from independent test, maybe independent test or test in terms of the method used to compute expected frequency, the rule for determining the number of degree of freedom, A and B, none. Jedha. Egaa goodness of test amma statisticsdha. Independent test wajjin garaagarummaan isaanii maali gaafa jennu tokkoffaa akkaataa degree of freedom itti determine goonu garaagarummaa qaba. Lammaffaan immoo the method of to compute expected frequency isaanii karaa itti calculate goonu ammas garaagarummaa qaba. Kanaaf karaa lamaaniinuu garaagarummaa qaba silatee fi deebiin keenya caataa jechuudha. Gaafin torbaffaan which of the following is different from others jedha. Interview, observation, time series, questionnaire jedha. Which of the following is different from the other? Gaa akkuma beekamu interview, observation, questionnaire kanneen jennu kun method of data collection dha. Time series kun garuu it is the method of data analysis dha waan ta'eef inni adda jechuudha. So the answer is C ta'a jechuudha. The answer is C. Gaafin itti aanu in which of the following leadership style is the leader making all the decision and the follower are simply following simply there are to execute without deviating from the decision jedha. Autocratic, transformational, free reign, democratic jedha. Egaa inni kun gaafii leadership and change management dha. Change amma leadership style garaagaratu jira. Sana keessaa leaderinti mataan isaa decisionii hunda kan make yoo godhu yoo ta'e fi followeronni immoo akkaataa inni jedheen kan hojjetan divisionii tokko malee kan hojjetan yoo ta'e styliin akkanaa kun yaa'u autocratic style ta'a beekamaadha. Autocratic style leadership style can make all decision and the leader by itself make all decision. The follower simply follower and they are execute godhu jechuudha. Isaan wanta jedhamee hojjechuudha gaheen isaanii malee modificationii garaagaraa hojjechuu mirga hin qaban jechuudha. So the answer is A ta'a jechuudha inni kun. Gaafin saglaffaan in building secure environment for management information system it is important to understand MIS dha kuni. MIS video isaa hojjanneerra waan ta'eef ilaaluu dandeessu. So in building the secure environment for management information system it is important to understand the internet application security requirement jedha. Technology component of internet solution jedha. Security policies of an organization jedha. Daan immoo hundaadha. Egaa dhaabbanni tokko akkuma beekamu management information system dhaan secure gochuudhaaf wanti inni dirqama beekuu qabu tokkoffaa internet application security beekuu qaba. Technology component of internet beekuu qaba. Security policy of an organization beekuu qaba. Kanaaf daan sirriidha jechuudha. So the answer is D. Hunda beekuun dirqama jechuudha. Gaafin itti aanu one of the following is not an objective of employee compensation. Inni kun immoo HRM dha. Human Resource Management chapter 5 or 6 around that. So one of the following is not an objective of employee compensation. Amma employee compensation objective isaa kan hin taane kamidha. Discourage potential talent development, attract qualified employees, promote desirable behavior and outcome, enhance employee motivation and commitment dha. Egaa kun ifaadha. Maaliif employee tokko compensate gaafa godhamu potential isaa discourage ta'a jechuu hin dandeenyu. Qualified employee attract gochuu, promote desirable behavior and outcomes, even motivation and commitment dabaluu keessatti gahee qaba. Kanaaf baacaadhaan sirriidha. Aan garuu sirrii miti. Kanaaf it is not an objective jedha waan ta'eef discouraging potential talent kan jedhu kun sirriidha jechuudha. Gaafin 11ffaanii which of the following is wrong about performance appraisal jedha. Inni kun Human Resource chapter 6 I think. Helps development intervention, affect employee negatively, tool for enhancing productivity, formal assessment and rating of an individual. Kanaaf waa'ee performance appraisal ilaalchisee kan soba ta'e kamiidha. Gaafichi help in development intervention jedha kun sirriidha. Affect employee negatively kan jedhu kun sirrii miti. A tool for enhancing productivity kun sirriidha. Formal assessment and rating of sirriidha kunis.
Kanaaf waa'ee performance appraisal ilaalchee kan soba ta'e affect employee negatively kan jedhu kuni baarratti kan jiru kun gonkumaan ta'u sirrii. So gaaffiin 11ffaa immoo the following is wrong about performance appraisal dha. Kanaaf affect negatively kan jedhu kuni yaa'u akka ta'u murteessineerra. So B is the answer. Gaaffiin 12ffaan the project monitoring and controlling activity could be done by the following except project management the project monitoring and controlling activity could be done by the following except control feedback and the revision, reporting, reviewing the proposal of other projects and considering loop of review why project monitoring and controlling activity ilaalse kan hin taane jechuudha except waan jedhuufi amma control feedback and the revision kun sirriidha. Reporting and the consistent loop of review kan jedhu kun sirriidha, almost evaluation jechuudha. Review proposal of others kan jedhu kun garuu sirrii miti. Maaliif nuti waa'ee project keenyaati kan nuti evaluate gochaa jirru malee project biraa ilaaluun nurraan eegamu yeroo sanaaf. Sila ta'eefuu caan sirrii miti jechuudha. So C is not the answer. C is not the answer. Gaaffiin itti aanu when we prepare the comprehensive project plan, the project management body of knowledge are as we suggested by the project management institute is included. Which of the following are not among the project management 10 knowledge based area knowledge area scope, time, kan ninjamusani budget. Kanaaf san keessatti kan ramadamne isa kamedha? Risk management, time management, procurement management HRM jechuudha. So kana keessatti kan ramadamne hin jiru hundi isaaniitu the 10 project management knowledge area da waan ta'eef deebiin data jechuudha. So this is answer. Gaaffiin 14ffaanii which bases of power are most effective in terms of influencing behavior of others political power, expert and referent power, coercive power, reward and legitimate power. Look, the base of power that most effective in terms of influencing behavior of other gaafa jedhu negative influence jechaan jiru positive influence jechuudha. Kanaaf base of power kennaman keessaa kan positively audience yookaan immoo customer yookaan immoo namoota influence follower keenya influence gochuu kan danda'u isa kamidha? Political power, expert and referent power, coercive power, reward and legitimate power jedha. Kanneen keessaa the most effective in terms of influencing behavior is expert and referent power. Namni namoota experience qaban, namoota beekumsa qaban follow gochuu akkasumas namoota referent power akka isaanii osoo ta'an jennee hawwinu irratti isaaniin influence gaafa taanu mul'ata. Kanaaf B is the answer for this question. So B is correct answer. Gaaffiin 15ffaan blank is defined as the number of years required to recover the funds invested in project from its operation cash. Inni kunis financial management dha gaaffichi. Blank is defined as the number of years required to recover the funds invested in project from the operating cash jedha. Yaw payback period jennaan period kanaani. So payback period is defined as the number of years required to recover the fund invested. Egaa namni tokko investment gaafa invest godhu yoomiin bu'aa argadha jedhee karoorsa. Amma waggaa meeqa keessaa bu'aa akka argatu ni beeka jechuudha. So adeemsi sun yookaan immoo waggaan suni payback period jedhama jechuudha. Payback period jedhama jechuudha. The other one which of the following is false about dual simplex? Inni kun immoo operational research dha. So the dual of dual is dual itself dha. The dual provides useful economic information jedha. The dual implies to or double jedha. Then it gives information on the world's resource jedha. So the false kan soba kan take amida waa'ee dual simplexi. So the dual of dual is dual self in case of simplex sirriidha kuni. Dual provide useful economic information kun gaaffiin qabu kuni sirriidha. The term dual implies to or double. It gives information on the words of resource dha. That is sirriidha. So almost the dual of dual in this context is not true. So gara caatti deemaa jira jechuudha deebichi. Gara caatti deemaa jira.
Gaafin kudha torbaffanii what is the most important consideration in retail layout jedha. Improved information flow, higher utilization of space, maximizing exposure, improved employees morale jedha. Retail layout waan jedhu fi so it can be associated with so-called maximizing exposure. So maximizing exposure gaafa jennu amma information flow yoo jennu information flow kun for retail business miti. For retail business also hin taane utilization of information of space most of the time it can be used for what called so-called information flow office layout. So for office layout le roba inni kun information flow and improved employee morale kan jedhu afiidhaan amma roba for office layout la fayyada. Office layout higher utilization of space gaafa jennu inni kun immoo baarratti kan jiru kun yeroo baay'ee it is very crucial for warehousing and the manufacturing company dhaaf. Retail business yoo ta'e yeroo baay'ee maximizing exposure jechuun customeronni keenya product keenya sirriitti akka ilaalan akka baran taasisu jechuudha. Maaliif product keenya sirriitti ilaalanii sirriitti beekan jechuun nurraa bitu jechuudha. Therefore C is the correct answer here. Caata jechuudha inni kuni. Based on the principle of Henry found the effective organization function depend on the mastery of the following except span or control, chain of command, budget allocation, work specialization jedha. Now Henry found 14 principle kanneen jennu sun introduction to management irraa kan beeknu sana. Kanaaf principle of Henry found effective organization function depend on the mastery of the following except jedha. Chain of command, span or control, budget allocation, work specialization. Egaa hundarraa the so-called budget allocation it is not one principle among this principle limit. Chain of controlling or span of controlling jira, chain of commanding jira, work specialization jira. Therefore can be associated with a so-called budget allocation is an origin deemaa. Gaafa itti aanu a legal form of business having unlimited liability and run by 2 or more individuals who have pooled resources called jedha. So gaafin kun entrepreneurship wajjin sol qabata. So sole proprietorship, partnership, joint venture and corporation jedha. So a type of a legal form of business having unlimited liability. Unlimited liability jechuun fakkeenyaaf namni lama yookaan namni sadii bakka tokkotti suuqii yoo banuu danda'u maallaqa baafatanii jechuudha. Yeroo amma suuqiin sun gatiin isaa kan gad deemaa deemu kan kakasaaru yoo ta'e namoonni sun tokkoon isaanii waan qaban irraa gurguranii suuqii sana dhaabuu danda'u kan suuqii sanaaf idaa yoo jiraate kaffaluu danda'u qabu. Kanaaf amma waan jennu keessaa unlimited liability kan qabu so-called partnership. That partnership have so-called unlimited liability and that can be run by 2 or more people. Jechuu dandeenya. 2 or more people. Gaafin digdammaffaanii identify incorrect statement. Poor strategy formulation result in failure if poorly implemented. B. Poorly formulated strategy might be implemented successfully. Charratti immoo good strategy formulation can result in good implementation jedha. Gaan immoo good strategy formulation necessarily lead to successful implementation jedha. Kanaaf soba kan ta'e amma incorrect wrong kan ta'e kamidha. Strategiin tokko formulation isaa poor ta'e taanani poorly implemented ta'uun isaa dirqama jechuudha. Kun sirriidha. Poorly formulated strategy might be implemented successfully jedha. Kuni sirrii miti. Strategiin durumaayyuu gaafa formulate ta'u poor ta'e taanani haga fedhe implement gochuun nu rakkisa. Sirrii miti. Kanaaf soba kan ta'e tokko baadha. Caan immoo good strategy formulation can result good kun sirriidha. Good strategy formulation necessarily lead to successful implementation jedha. Strategiin tokko sirriitti formulate ta'e taanani dirqama immoo implementation isaa sirrii ta'uu qabaadha. Kuni dirqama successful organization argachuudhaaf. Kanaaf
garabaatti adeema jechuudha. Deebiin keenya almost nearest to that of B gara B'tti siqa. Gara B'tti siqa jechuudha. Gaaffiin 21ffaan when information is extracted, filtered or formatted in the same way, the output is inni kun immoo MIS management information system wajjin gaaffii wal qabatudha. Kanaaf information tokko sirnaan extract ta'ee filter ta'ee format ta'ee taa'anii gara maalitti geeddaramaadha. Akkuma beekamu confidence, intelligence, commitment, knowledge jedha. Gara knowledge itti information daataan gara information immoo gara knowledge itti geeddarama. Kanaaf data jechuudha deebiin keenya. Gaaffiin itti aanu an inspiring long-term dream about what an organization will achieve in the future is referred to as mission, objective, vision, goal jedha. Inni kun strategic management jedhamasi yookaan immoo operational management OM isa jennu operational management wajjin wal qabata. Kanaaf an inspiring long-term dream ta'e taanaan vision dha. Something that tell about why organization exists kan ta'u yoo ta'e immoo mission. Kanaaf deebiin keenya amma long dream about the organization and uninspiring jedha waan ta'eef vision wajjin wal qabata jechuudha. So it's a vision of an organization jechuu dandeenya. Gaaffiin itti aanu definition of management and it is the art of get people jedha. But it is the process of deciding who in an organization perform what task jedha. And it is an action that the manager take to attain the goal of an organization jedha. Then it is the process of deciding future course of action today. Kuni planning jedha. So why management ilalchee kan dhugaate kamera, it is an art of getting things done through the effort of other people kan jedhu more sirriidha. So the answer is A. Gaaffiin 24ffaanii which of the following is not unique feature of international market here? It uses similar marketing concept and the principle, almost sirriidha. It is complex compared to local markets or domestic market, kun sirriidha. It uses the same strategy, jedha. It cross boundary. The same strategy in fayyadamu. International marketing and the principle of marketing, or international marketing and domestic marketing may have different strategies. So C is the answer here. C is the answer here. Gaaffiin 25ffaanii in terms of application, information can be categorized into all of the following except planning information, control information, knowledge information, none. Yes, in terms of application, information can be categorized into all of the following except planning information, control information, knowledge information, none jedha. Yeah, none. Maaliif hundi isaaniitu they can be a type of information based on their application. Fakkeenyaaf planning information gaafa jennu information that used for planning purpose jechuudha. Control information gaafa jennu information that used for different controlling system. Knowledge gaafa jennu immoo the one that used for knowledge purpose. Afan, which one of the following is incorrect about operation management? It is pervasive in different organizations. It focuses on creating value to customers. It is just a creation of goods and service. It is the sets of activities that creates product. So, why operation management ilaalchee kan sobatee kameedha gaafichi it is pervasive kan jedhu kun sirrii. Focus on certain value kun sirrii. Just the creation of goods and service kan jedhu operation management simply creation of goods and service qofaa jechuu isaati. So in ta'u kun that it is a sets of activities that create product jedha kun sirriidha karaa caan sirrii miti. Incorrect jedha waan ta'eef is answer C. Gaaffiin itti aanu which of the following is correct claim? Which of the following is correct claim? Resistance is a pandemic phenomenon. Resistance is resistant to change is a red flag. Resistance is not always necessarily bad. Resistance is always an undesirable human response. Kanaaf waa'ee resistance ilaalchee kan dhugaa ta'eef ammoo correct claim kan ta'e kamidha gaafichi. Resistance is a pandemic phenomenon. Resistance to change is a red flag. Resistance is not always necessarily bad.
resistance is always undesirable jedha. Yaa yeroo hundaa resistance badaan miti. Kanaaf gara caatti adeema deebiin kuni resistance is not always necessarily bad kan jedhu kun is the correct claim for about resistance jechuu dandeenya. Gaafii itti aanu which of the following is not possible function of organizational culture. Why organizational culture ilaalchisee possible function of organizational culture kan hin taane gaafii inni kun OB organizational behavior kan jennu gorsii sanarraa gaafii dhufeedha. And boundary defining role jedha. Can enhance the stability of the social system. That magnifies difference the shape, attitude and the behavior of an employee. Kanaaf organizational culture wajjin kan hin deemnedha. Amma defining boundary kunis sirrii. Establish stability of society kunis sirriidha. Magnifying difference kan jedhu kun garuu sirrii miti. Yes, difference babal'isuu garaagarummaa keenya baay'isuu saffisuu babal'isuu osoo hin taane garaagarummaa jiru sana maal gochuudha? Faayidaan isaa garaagarummaa sana dhiphisuudha waan ta'eef. So filannoo irratti kan kenname inni caarra jiru kun sirrii miti jechuudha. Gaafii itti aanu suppose jedha. Suppose there is 500 students select for an interview from 3 university as indicated below. Raamin jira Addis Ababaan jira Jimmi jira. Dhiirri jira dubartiin jira tootaalii immoo jira. Guutumatti garuu nama 500 jechuudha. Kanaaf gaafichi maal jedha? What is the probability that the student chosen is female given that the Jimma University? Egaa namoota filataman yookaan warri filataman dubartoota osoo ta'eeti dubartoonni filaman sun immoo Jimma University irraa osoo ta'ee jedha. Probability isaa meeqa ta'edha? So Jimma University deemnee ilaalla. So in Jimma University the number of female is 90. The number of male is 90. So 90. So 90 ta'e taananii now the probability is simply 90 over total population 500. So 90 hiruu 500 gootanii dhumarratti duwwaa tuqaa wayii argattu jechuudha. Innis duwwaa tuqaa 1.8 kan argattu jechuudha. Gaafiin inni dhumaa paartii jalqabaatiin jechuudha. If a project is seen to be visible from the results of the visibility study, the next logical step is to divert the project idea and find another to proceed with the idea to which the visibility study is conducted, to report to the government and get approval for the new project idea generation. Kanaaf projectiin tokko erga visibility study isaa hojjetameef visibility study isaa academic visibility, time visibility wantoota garaagaraati. Visible yookaan immoo stepin itti aanu qaba. What call proceed or to proceed with the idea to which the visibility study is conducted. Kanaaf inni kun gara baattii adeema jechuudha. So paartii jalqabaatiin gaafileen nuti qabnu gaafilee soddoma kana paartii lammaffaa qabannee dhufna. Barattoonni baranna exitexam qoramtan barattoota management, business management, business administration akkasumas entrepreneurship gaafiin kun baay'ee isin fayyada waan ta'eef gaafii kana hojjechuuf yaalaa KOOKEEF-TUBE zaha of knowledge yeroo hundaa isin gargaaruudhaaf KOOKEEF-TUBE halkanii guyyaa hojjeta. Isin immoo chaanalicha subscribe gochuun viidiyoo isaa immoo like gochuudhaan kan jajjabeessitan gamanumaan isin affeeraa torbee paartii lammaffaatiin qabannee kan wal arginu ta'a. Viidiyoolee hanga amma exitexamii hojjetaman isaanis laala. Kanas itti dabalaa deemna. Bifa kanaan of qopheessitanii exitexamii immoo qabxii bareedaa fiddanii akka dabartan gamanumaan abdii guddaan qaba. Kanaaf dubbisaa gaafii kan inni hojjedha malee kallattii gaafii qofa waan hojjenneef darbuu dhabuu dandeenya. Kanaaf gaafii gaafa hojjennu bakka nu hanqatiin nutti hima waan ta'eef gara duubaa deemnee waan sirreeffachaa deemuu qabna. So channel subscribe, like godhaa. Viidiyoo paartii lammaffaatiin wal arginutti bakka jirtanitti nagaa.